in our country and the world at large, so that we can also be able to take care of the issues of unemployment. So these are the graduates we are looking forward to channeling out to the market, be able to join our various industries, and also to be able to be self-employed. Come check on Michuki, Koso Uchekwe, and let's come and have fun together. Ireketie kwihanda wega thaa ithatu cia utuku kiri mwega murero wa ceceni ya GTN TV goithia na uitogeni thina wa mutamburuko witu wa thaa ithatu ageuka haria wothe wagitinda o haria wothe wagitithia oro wega na ithuĩ gũkũ twagĩtinde twĩkũmathĩra ndeto itiganĩte arĩ mohoro maria tũgĩkũnengereria ndagĩka itakĩrĩ kũraihu na ũkorwo kĩrĩnĩra ithuĩ kũrĩa thĩinĩ wa mĩtambo itũ ya ũkinyanĩria kũrĩa thĩinĩ wa SMS namba na ũkorwo ũgĩtũrĩra kũrĩa thĩinĩ wa mĩtambo itũ nginyagia Pang kana Signet kana nginyagia kũrĩa thĩinĩ wa mĩtambo itũ ya ũkinyanĩria na mbere ya macio mothe mamwe mama tugathina wa mutamburuko witu wa thaa ithatu. More women get to leadership in parliament. Mutongoria wa bũrũri William Ruto gũteterithia wĩhoteri wa thirikari yake harĩ gũtigĩrĩra kũrĩ na ũigananu wa atumia na arũme na gĩcunjĩ kĩa 2/3. Ngwatanĩro ya atumia kuma kaunti ya Murang'a kũrĩa thirikari ya kaunti ĩno kũmagĩrithia iganda nĩguo gũtigĩrĩra nĩ ciaiga magetha mao. Nĩ kũrokire gĩcanjama thutha wa mwĩrĩ wa mũndũ ũmwe kũhithũkio mwena wa Othaya. Na bara bũrũri-inĩ wa Haiti gũthiĩ na mbere na gwakĩrĩria. Tukirike thĩinĩ wa mohoro maitũ niĩ njĩtagwo Gitonga wa Ndwiri. Mutongoria wa bũrũri William Ruto nĩ ateterithĩtie wĩhoteri wake harĩ gũtigĩrĩra ũigananu wa arũme na atumia na gĩcunjĩ kĩa 2/3 nĩ wakinyanĩra na makĩria harĩ kwambĩrĩria kĩama-inĩ kĩrĩa haratongoria kĩa UDA na kĩaria hĩndĩ ya mũcemanio wa magavana atumia ũrĩa ũretwo G7. President Ruto augĩte nĩ mũhaka watho ũcio ũkinyanĩrio kuona nĩ watho ũgathĩkĩtwo gatiba-inĩ ya bũrũri. Hamwe na ũguo akĩũria ona arũme kũnyitanĩra na makĩria harĩ kũhukia ũnyamarani wa atumia na nginyagia airĩtu ũrĩa wĩtagwo FGM. Na hĩndĩ ya ũrugũri wa mũcemanio wa magavana atumia 7 nĩguo Women Governors Caucus G7 hĩndĩ ya ũrugũria wa kĩoneki kĩa mĩbango yao mũcemanio ũrĩa gũtabanĩtio mwena wa Nairobi. Before us. Our clarion call is
G7 as we have hamwe na arĩa magũkinyitie arĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto ũrĩa ũteterithĩtie wĩhotari wa thirikari yake harĩ gũtigĩrĩra kũrĩ na ũigananu wa arũme na atumia na gĩcunjĩ kĩa 2/3 nĩ wakinyanĩra na makĩria harĩ kwambatĩria kĩama-inĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ wakinyanĩra. In the bill that is going to go to Parliament, we will make sure that at least more women, and hopefully we can do this by next year, more women get to leadership in Parliament. And my instructions are very clear to Kimani Ichung'wah, who is the leader of majority in the National Assembly, and the PG of our Kenya Kwanza team, that will be the official position of the party. Hamwe na ũguo na mũtongoria wa bũrũri na ũrĩa nowe mũtongoria wa kĩama kĩa UDA augĩte kĩama kĩu gĩgũkorwo kĩrĩ mũhari-inĩ wa mbere harĩ gũkinyanĩria watho wa ũigananu wa 2/3 gwakinya nĩ ũtongoria. Cecily Mbarire is the chair of UDA not by default. It is deliberate and it is intentional. And one of the assignments she has is that we must, as a party, lead from the front, and we must make it in the rules, Madam Cecily Mbarire, that when Rigiji and myself tukifika hapo mbele na tumepangana tumekubaliana vile itaenda, we must also agree that going forward, if a man is a candidate for president in our party, the woman must be the runner. And if a woman is the candidate, then a man can be a running mate. Okay? Augĩte watho wa ũiganania wa 2/3 nĩ watho ũkoragwo ũgathĩkĩtwo thĩinĩ wa gatiba ya bũrũri, akiuga ihinda nĩ ikinyua rĩrĩa watho ũyũ gũtigĩrĩra atĩ nĩ wakinyanĩrio na nĩ wathingatithio. Omwene wao magavana atimia magĩtarĩria marĩa mahotete gũkinyanĩria, makiuga rĩu ihinda nĩ ikinyua ona ũtongoria wa atumia gũthiĩ na mbere na kwambatĩrio. But not just for the G7 team. First, I thank you because you support the G7 indiscriminately. It is not lost on us that we are different. We are from different political parties, but you have not discriminated. That's the impact of female leadership on other women. When you do well, you affect the next woman and the next woman and the next woman. Kuchaguliwa mama kama gavana sio kitu rahisi. Some of us tried for 10 good years to be governors. Your Excellency, kwa hawa mama wote ambao unaona hapa mbele, I'm the only governor ambaye alipewa nafasi ya uongozi akiwa independent candidate. The G7 strategy is designed to accelerate equal and inclusive representation in decision making and to model efficiency and accountable governance, as my colleagues have said. Hamwe na mangĩ, mũtongoria wa bũrũri William Ruto agĩteterithia bata wa gũthiĩ na mbere na kũhukia mbara ya ũnyamarania wa atumia na makĩria arĩ ũruithia wa airĩtu na atumia. The subject of early pregnancies. Statistics show that Kenya in the world is the second highest in the world where early pregnancies happen. This is our country. Gũkĩrĩ ũguo akĩũrio na arũme gũkorwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere gũkorwo makĩmenereria ciĩko ici iria augĩte nĩ magigi. I know we have set targets for ourselves, especially on the subject of FGM. I want to tell men to stand, to come forward and protect our women from FGM, even if it is for selfish reasons.
Maabitha ana borithi haria nĩ gatagatĩ ka aikũĩrwo angĩ arĩa makuruhanĩtio na cira wa wendia wa njohi thumu kĩrabu-inĩ kĩmwe mwena wa Kangai Mwea kaunti ya Kirinyaga na iria yacũngĩrĩirie ikuũ cia andũ 17. Igoti riugĩte aikũĩrwo aya nĩ marabatara gũthũrimwo meciria mbere ya gũthikĩrĩrio gwa cira ũyũ tarĩki 14 mweri ũyũ. Naida Chege ena riboti ĩno. Maabitha ana a borithi ene kirabu o hamwe na andũ angĩ erĩ arĩa macukĩirwo mahĩtia ma njũragano ya andũ 17 arĩa makuire kumana na kũhĩnda njohi thumu mwena wa Kangai Mwea kaunti ya Kirinyaga. Borithi aya arĩa maracukĩrwo mahĩtia ma wendia wa njohi thumu ĩrĩa yacũngĩrĩirie ikuũ, rĩu igoti rĩtuĩte atĩ ekũĩrwo aya megũbatara gũthũrimwo meciria mbere ya gũthikĩrĩrio gwa cira ũyũ. Igoti kũhĩtũkĩra kũrĩ mũcirithania wa igoti rĩrĩ Jane Mari augĩte maabitha aya arĩa arĩ nĩ hamwe na Francis Mutethia, Alan Chalo, Brian Kariuki hamwe na ũrĩa warĩ OCS ceceni-inĩ ya borithi ya Kĩamaciri Kennedy Mugambi o hamwe na mwene kĩrabu gĩa California John Mũrĩithi na mũrũ wa nyina Anthony Muthee augĩte megũcukĩrwo mahĩtia ma njũragano mũgarũ na gatiba. Igoti rĩrĩ rĩamenyithirio cira ũyũ tarĩki 6 mweri mũthiru, ekũĩrwo aya makĩrũgamio mbere ya mũcirithania wa igoti rĩrĩ Claire Wanyama na ũrĩa wathanire mahingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kĩrũgũya mbere yao gũkinyio igoti-inĩ rĩa Kĩrũgũya tarĩki 14 mweri ũyũ. The file will be mentioned for plea taking before Justice Mwongo on 14th of March 2024. So the second accused person will be remanded at Embu Women Prison, while the other accused persons will be at Kerugoya GK Prison. Maya magĩthiaga na mbere igoti-inĩ ngũrani rĩa Kĩrũgũya, cira nĩ ũrathiĩ na mbere ya mũcirithania wa igoti rĩrĩ Charity Kipkorir, cira ũrĩa ũgũmĩire maabitha ana a borithi arĩa maracukĩrio mahĩtia mana arĩ nĩ hamwe na gũbanga njama ya gũtabania mahĩtia, ũthũkangia wa ũira o hamwe na ũhũthĩri mũũru wa wabici ya mũingĩ. Rĩrĩ mawakiri ma ekũĩrwo aya maikĩtie ihoya rĩa kũrekererio na bodi. The charge sheet, and I've also considered the rival submissions given by the parties, by the advocates for the parties. I have said that I understand that the prosecution have no opposition to bond, but the fact that they want to be allowed to charge the accused persons with murder before the judge and also enable them to take the accused persons for mental assessment. I take judicial notice of that the issues arising from this case are indeed of public interest, and for good order, it is just prudent that all legal proceedings be concluded and bond terms be set in whichever court that the matters will be mentioned or handled, including the need for prebail reports to inform the court. Gũkĩrĩ ũguo, mwena wa thitango nĩ ũreganĩte na ihoya rĩrĩ rĩkiuga kũrekererio kwa ekũĩrwo aya na bodi nĩ ũndũ ũtegũkenia mũingĩ ũrĩa uri na mathiri na marakara. Cira wa ihoya rĩa kũrekererio na bodi ũgĩtanywo gũgathikĩrĩrio tarĩki 19 mweri ũyũ. I will grant the prosecution 12 days from today to enable them proceed and charge the accused persons as indicated in the High Court and for mental assessment to be done. I have also called for prebail reports to be availed for each accused persons and for the prebail report to include the victim's sentiments. The last thing that I've said is that the matter will be mentioned on the 19th of March 2024 before this court at midday, so that if they have to go before the judge, they will do that earlier in the morning so that I can set bond terms. So the orders that I've given is Ms. Mary is given 12 days to ensure that they are charged and they are taken for mental assessment, your last day being the 19th. Then you appear before me on the 19th of March to set bond terms. I've called for prebail reports. Hadi ni Haji TV rĩtwa rĩakwa nĩ Naida Chege. Tũrĩ o igoti-inĩ nĩ atĩ gĩcanjama na gũtukanĩra igoti-inĩ rĩa Thĩka thutha wa wabici ya thitango cia mũingĩ ODPP nĩ ũthuthuria DCI kwaga kũiguanĩra nĩ kĩrĩa kĩrerĩkana nĩ kũra kwa fairo ya thitango ya batĩrĩ ũmwe na ũrĩa ũracukĩrwo mahĩtia
makunyita kia hinya kairitu ka mĩaka 13. Fatiri huyu ni James Kamau Kairo wa parish ya Eldoret ari mbaũ-inĩ agathikĩrĩria njũkan kana thĩinĩ wa thiro cirocio mwena wa DCI ukiuga mwena wa ODPP ni wagĩte ũigĩrĩrĩki. Was that communicated to without a charge with a relative? Now, so how do we have the accused with a mouse game? Yes, at the DCI office. He's told, come this day, you will take the plea this day, we come. The file is not brought in court. This is the third time actually, but it's the first time we are appearing in court. And the fact that they have not brought even the charge, they have not made the effort to bring that charge sheet in court, is what you are saying, it reads mischief. It's not yet ripe for charging. As such, Your Honor, I'll be asking the officer. Probably there was the IO had taken the cash bail from him, but what we can do is that if it goes back to his own cash bail, the ones that he was given. The judiciary, or as a judicial officer, there is no way of knowing which accused person is being brought before you and which one is not ready to be brought before you, because we rely on the system to get the charge sheets across to us. And I can understand what you're saying, because if you don't have the charge sheet and you're the prosecutor in my court, then where would the judiciary get the charge sheet? So I will allow that we place aside, but not too long, because remember we have counsels on record and they've been here since morning. I would really want to know what is going on, because na irugire riu nginyagia mwena wa Nyeri kuria maabitha borithi mwena Uthaya ni mambiririe uthuthuria rikumira gikuo gia kiriga kiria kionekanire mwena uyu wa Uthaya tauni. Murume umwe na uria ni wa ukuru wa miaka 50 akorirwo ni aikari aria monire mwiri utiganiirio hau. Gitumi kinyi gia gikuo giki gitire kiramenyekana, kuona nginyagia mutwe wake ukorirwo uri na nguraro. Mwiri wa mutigaire ukiigwo nyumba-ini ya kuiga miri wa Kenyatta. Kama ni ndugu yake si anaingia pole pole. Dit. Brother yake mwambia pita. Giko giki kite haha ri. Mwanake onu ta muru wa maitu. Mwa nyumba itu, atana ngitu haka-ini. Etagwo Buthia wa Gakuo ni neighbor tuhaka-ini uguo mugunda, na ni mwanake twendete. Ni uhoro wa gikuo giki giake no atumakia muno, na utuika we ni arakiriugagira gacohi no tutiraiguite maundu magiuka gukuhaniria na kwanika ukuhanikite uguo turi amaku, na tugakihoya itura turi na mwanake ogio hau na kerakuo gikuo gitaramenyekana. Riu ni turakimaka tondu na matiganite na kindu 400 meters kuma mucio ucio ungi na gwitu. Uguo twina ihoru ta family na ta itura no ndo maundu macio matuhanikiire. Reke thirikari ya berute wira wayo uria kona ri ni gakiuga ako kuri mundu gakenyitwo ri ndahe twara igoti-ini no maturi amaku na turi aguthe. Riu ni ndina kiha kinene muno ni gukorwo atiriri ni ndirona mbere ni mundu wa kunywa gachohi na muno gachagua deputy president. Please, watho ucio murahitukia o muno kiugaga second generation njohi kuri njega. Ni ndirona njohi njega second generation. Ko kire tungihoya ithu turi muingi ni uri ta deputy president utwecirie ni tungihoya thirikari ningi itutwiririe uhoro uyu muno tondu arume ni marakinya gukua ikuo o muthenya. Uguo ni ndingihoya atiriri muno tondu turi na munene witu gwitwo deputy president aririkane ati giti kiu ahetwo ni muingi wa bururi uyu, maririkane uguo mathie uhoro wa second generation
mamemine ithire biũ na mũno makĩria kuma depot-inĩ ciao kuma kũrĩa thondekagĩrwo tondũ gũkũ gũtirĩ hĩndĩ makahota kwĩminĩra njohi ĩno na raithi ũrĩa naguo nĩ ĩratũma mũndũ wothe ona ciringi mbeca mũthenya ũmwe mũthenya ũyũ ũngĩ ndangĩroka wĩra aratinda njohi-inĩ. Gakĩoka maabitha borithi mao kĩrĩkĩrĩria ũthuthuria nĩguo ũkĩmenya kĩhumo na kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie gĩkuũ kĩa mũndũrũme ũcio. Kumana na riboti yake tũkĩamba tũgĩikire tũgĩcokio twĩna riboti ingĩ ona makĩria igĩkinyagia rĩtana rĩa atumia kũrĩa kaunti ya Murang'a. Ndũgacenjie mĩtambo. Andĩka maũndũ ta skiza tuni ya thimũ yaku hihinya *837*321# na igwatĩre rwĩmbo rũrũ ta rũgambi rwa thimũ yaku. Wena itangatho ngĩenda rĩkinyĩre ya Kenya na njĩra ya mwanya. Itangatho rĩa biacara, wendia wa mĩgũnda, magongona ngũrani ta kũmenyithia mũingĩ motungata marĩa kambuni yaku ĩraheana kana kũmenyithia mũingĩ mathomo marĩa thukuru waku ũraheana. Imenyithia cia ikuũ hamwe na motungata mangĩ. Ũka wonjorithie na ithuĩ na thogora mũbacĩrĩre. Twarĩre kũgerera thimũ namba 0742606195 kana email nĩyo sales@gtntv.co.ke kana ũtũcĩre wabici-inĩ citũ GCTC Complex, former Othaya Teachers College, GTN TV, mũciĩ wa iheo na taranda. Thikũ ici andũ aingĩ nĩ maragio nĩ mũrimũ wa nerves ũrĩa ũhutagia magũrũ, ciande, ciara, marũngo maku makaga hinya, ũgaikara ũkĩgandaga, kũrĩo nĩ kĩongo kaingĩ kaingĩ, maitho maku makaga hinya, ũgate gĩtaranĩrio. Nĩkĩo thibitarĩ wa Ime Health Clinic ĩrĩa ĩtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Mwangi ĩrakũmenyithia ĩna ũhoti wa kũriũkia nerves ciaku kaimana. Oho nĩ mathondekaga mathĩna ma gĩthũri kũhingĩkana, ulcers, goita na ĩngĩ mĩingĩ. Monekaga kũ? Mũthenya wa Jumatatũ monekaga Mahesh Hotel kũrĩa Murang'a kũrigania na bengi ya KCB. Waĩrĩ monekaga Thika Rwambogo Building kũrigania na stage. Wagatatũ monekaga kũrĩa Gĩthũngũri Diplomat House kũrigania na stage. Wakana nĩ Gwaramithi monekaga Maĩ Mahiũ Mathingira House kũrigania na stage ya Limuru. Wagatano monekaga Nairobi Nyamakima Mololine House. Naguo Jumapili monekaga Nyeri Star kũrigania na supermarket ya Naivas. Tiga kũrĩra rĩngĩ tondũ Ime Health Clinic ĩhaha nĩ tondũ waku. Kwa ũhoro makĩria mahũrĩre thimũ nĩyo 0725815641 0725815641. Ime Health Clinic, ũgima waku wa mwĩrĩ nĩ ũtonga waku. Kagonye shule tukagonye yetu sisi sote. Ladies and gentlemen, welcome to Kagonye Boys, a very good school that nurtures talent and also is very good in academics. We have a prize giving day on 9th March 2024, which will start at 9 a.m. We have invited all of you to come and attend our prize giving day. We have also invited guests. We have the guest of honor, Honorable Michael Wainaina. We also have us professionals who will be together with us during that particular day. We want to appreciate our boys. They have done very, very well. So feel welcome. Support us. Kagonye Boys is the best, and let us make it the best in Kenya. We'd like to invite everybody to our prize giving that will be held on 9th March. Feel welcome.
So I want to take this opportunity to welcome all of you to our school on 9th March 2024, which will be our prize giving day. So God bless you. Feel much welcome. Kunyita ugeni tugithi na mbere na mutamburuko itu wa thaa ithatu. Ngwatanĩro ya atumia kuma kaunti ya Murang'a morĩte thirikari ya kaunti ĩno kũmakĩra kĩganda kĩrĩa gĩkũmagĩrithĩria magetha mao ma mũthia kũmahe baida. Mũikĩrĩgĩtĩ wa ngwatanĩro nĩwe Anne Gatua augĩte atumia mangĩhũrwo njeki kũhetũkĩra iganda ta ici mekuona umithio wa thĩno yao. Amos Warũĩ na ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri wa Nakada gĩtĩ-inĩ gĩa gatagatĩ augĩte atĩ kũhũrana ndawa cia kũrebia nĩrĩo ikinya rĩa mbere kwagĩrithia ũruti wa wĩra gĩtĩ-inĩ gĩkĩ. Victor Gathũmbĩ na riboti makĩria. Akiaria na andĩki a mohoro thutha wa mũcemanio ũrĩa ũrehete hamwe atumia a kĩũngano kĩa WOFAC kaunti-inĩ ya Murang'a, Anne Gatua ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ĩno augĩte atĩ atumia mangĩhũrwo njeki wĩra-inĩ wao no mone umithio wa thithino yao. Tuko na shida sana kina mama wakati tuko na huko mashambani juu tunalima maboga, masukuma, matunda na vitu zingine nyingi. Lakini tukilima wakati wa mvua hizo vitu zinakuwa tu zinaishania na mvua ikiisha. Lakini kwa wakati wa jua hizo vitu hasionekani. Gatua augĩte nĩ marabatara macini cia gĩkĩro kĩa igũrũ nĩguo kwagĩrithia wĩra wao o ũndũ ũmwe na kũheo mathomo megemaine na mĩrĩre mĩega nĩguo kwagĩrithia ũgima wa mwĩrĩ. Tungeomba serikali yetu itusaidie vile tunaweza kuwa na cottage industries, na tukiwa na cottage industries ama vile tunaweza add value to our farm products tunaweza enda mbele juu tukiwa na cottage industries tuta employ our youth, hata sisi kina mama tutajiemploy. Mĩrĩkĩbuĩ ũrĩa nĩ mũrĩmi augĩte atĩ atumia matũũra-inĩ nĩo anyiti itemi anene ũrĩmi-inĩ na mangĩhũrwo njeki ng'aragu bũrũri-inĩ nĩ yariganĩra kaimana. Azo animal feeds na supplements zenye zinaletwa kwa agrovet stockist ni substandard. Yes, hizo substandard unaambiwa upatie ng'ombe yako chumvi, iliali unanunua very expensive and it's not the best quality ama not a good quality at all. So ukipatia ng'ombe instead upate maziwa inakata maziwa, so unafanya zero work. Kama ni dairy meal, maize jab, wawe na control ya good quality. Na by doing this tutakuwa tumerisha ulimwengu kama vile WOFAC wa mama wakulima tunasema tutalisha ulimwengu kuadd value to our farm products, sitaenda bali sitatoka hapa Kenya to export. Kwa hivyo tutakuwa na pesa kwa mfuko na kina mama hawatakuwa na shida. Amos Warũĩ ũrĩa nĩwe mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa Nakada gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ atheterithitie atĩ kũrũa na ndawa cia kũrebia nĩ nginya ũthingatwo na kinyi nĩguo kwagĩrithia ũruti wa wĩra nĩguo maciaro mĩgũnda-inĩ mambatĩre. They have also enumerated the challenges, and one of the key challenges they have highlighted is the issue of alcohol and drug abuse. And as Nakada, we are saying that we are addressing that challenge. One, through review of the laws which pertain to licensing of alcohol outlets, because liquor licensing is a devolved function as per the current status of the Constitution. We have been engaging county governments because we are looking at how to revise the various laws. And I'm happy that most county governments in our region, they are looking at those laws. And one area of interest is to reduce or to remove alcoholic outlets from the residential areas. Ngĩribotera mũciĩ wa iheo na taranda GTN TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Gathũmbĩ. Thengio mũno Victor Gathũmbĩ, ndakiona kũu kĩrĩ Murang'a ũkĩrĩ na ndoma itahana nĩ gĩũkaga nĩ wagĩtũreheire imwe. Rĩngĩre nginyagia kũrĩa bũrũri-inĩ wa Haiti kũrĩa mũtongoria wa gĩkundi kĩa itoi bũrũri-inĩ wa Haiti nĩ athiĩte na mbere na kũnyita mũrũgamo wake akiuga atĩ itoi citikũrũgamia tharĩkĩra gĩgĩa minista mũnene acoke bũrũri-inĩ ũcio kũrĩa maraugĩte atĩ haro ĩno nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩhĩrĩria. Orere haro bũrũri-inĩ wa Haiti ĩthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩra, atongoria matiganĩte thĩ yothe nĩ morĩtie atongoria a bũrũri-inĩ ũcio kũnyitanĩra nĩguo gũcokia thayũ.
Atongoria aya marĩ na mũrũgamĩrĩri wa ihoto cia andũ harĩ ũrũmwe wa mabũrũri Volker Turk nĩ aikĩtie rĩtana rĩa gũtũmwo kwa wajumbe kuma mabũrũri mangĩ nĩguo gũteithĩrĩria bũrũri ũyũ. In Haiti to support the national police and bring security to the Haitian people. There is no realistic alternative available to protect lives. We are simply running out of time. Akĩerethera kũmakio nĩ ikuũ iria ciumanĩte na mĩbango ya itoi hamwe na gũtihangio kwa andũ matinyihiire 692. Mũtongoria ũyũ nĩ arutĩte mũrũgamo wake wa kamĩtĩ ya ũrũmwe wa mabũrũri gũbanga mũcemanio wa naihenya kumana na maũndũ ũrĩa maikarĩte bũrũri-inĩ ũcio. Mũtongoria wa itoi bũrũri-inĩ wa Haiti Jimmy Chizer nĩ arutĩte onyo ya haro nginya rĩrĩa Minister Ariel Henry egwĩtĩkĩra gũcoka bũrũri-inĩ ũcio. Tũrenda bũrũri wĩna mĩeke ya mawĩra, tũrenda bũrũri wĩna ũgitĩri. Prime Minister wa Haiti Ariel no nginya eherie na angĩkorwo ndegwĩka ũguo bũrũri ũyũ nĩ ũgũthiĩ na mbere na haro. Minister ũyũ ũrĩa ũkoretwo gũkũ bũrũri-inĩ gwa thikũ nini hetũku nĩ atongirie ũregani mũnene bũrũri-inĩ wake kũrĩa aratarwo nĩ thirikari yake kwaga gũcoka. Akĩaria na andĩki a mohoro a bũrũri ũcio augĩte mabũrũri mangĩ marega kũingĩrĩria mbara bũrũri-inĩ ũcio nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩhĩrĩra. Na angĩkorwo mabũrũri matigũtiga kũingĩrĩra haro ĩno gũtigũcenjia ona hanini. Rĩciria rĩa gũtũra maabitha a borithi bũrũri-inĩ ũcio wa Haiti nĩ rĩreganĩtwo narĩo nĩ atongoria mũno makĩria a mwahũ wa mũng'ethanĩro makiuga atĩ matirĩ na ũma wa mũbango ũcio. This mission to Haiti, the mission that the Kenya government wants to get involved in, of taking our innocent police officers to Haiti, must be looked into. We are yet to meet the basic conditions that were set out by the court in its ruling. First and foremost is the question of reciprocity. It doesn't just call for signing some papers. No, we must prove that in Haiti, the Haitian law has got similar provisions as the Kenyan law insofar as the participation of Kenyan police officers outside the country. Rĩu Minister mũnene wa Haiti Ariel Henry ndacokete bũrũri-inĩ ũcio kuma rĩrĩa aumire. Rĩrĩ nao itoi cithiĩte na mbere na kũrangĩra kĩharo kĩnene kĩa ndege mũciĩ-inĩ wa Port-au-Prince, ũndũ ũrĩa ũgirĩrĩirie Minister ũyũ gũcoka bũrũri-inĩ. Ngĩribotera ceceni ya GTN, rĩtwa rĩakwa nĩ Ann Mũkora. Thengio nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩcoka gũkũ bũrũri-inĩ atĩ ngwatanĩro ya thirikari ya kaunti ya Embu na thirikari ya gĩbũrũri nĩhotithĩtie kaunti ya Embu gũtwarithia mĩtaratara ya ũthii wa na mbere kaunti ĩno. Gavana wa Embu Cecily Mbarire augĩte atĩ mĩtaratara ĩtiganĩte ta thoko na iria irahũthĩrire mũigana wa ciringi birioni 1 gatagatĩ ka mĩtaratara ĩngĩ. Mwandĩki witũ wa Ringa wa Ngũya na riboti ĩno makĩria. Supported my government politically. Ngwatanĩro ya thirikari ya kaunti ya Embu na thirikari ya gĩbũrũri nĩ ihotithĩtie kaunti ya Embu gũtwarithia mĩtaratara na mbere ya mũigana wa ciringi birioni 2.5. Mĩtaratara na ĩrĩa ĩteithĩkĩte nĩ ĩmwe na thoko ĩrĩa yatũmĩrire ciringi birioni 1, waki wa kerĩ wa thoko ya Runyenjes nĩ ĩrĩa yatũmĩrire milioni ciringi 250 gatagatĩ ka mĩtaratara ĩngĩ mĩingĩ. In a special way, I wish to thank His Excellency the President Dr. William Ruto and the United Democratic Alliance's leadership for finding it fit to have me as the national chair of the ruling party. This position is of great benefit to the people of Embu and gives me a platform to negotiate with the government for development projects. I'm happy to inform this House that we have benefited greatly through projects funded by the 2 levels of government. Allow me to point out the key development projects born out of our exceptional relationship with the national government and more so His Excellency the President. Number 1,
the construction and development of Embu ultra-modern markets. This project, which is worth close to 1 billion, courtesy of the State Department of Housing and Urban Development. Governor Cecily Mbarire augete thirikari yake nigeretie guthondeka ciringi bilioni 2.1 iria ciumite utongori-ini wake wa hau kabere. Oho nioritie bunge ya kaunti kunyita mbaru mbeca iria cire budget-ini. Mwena-ini wigina-ini uthii wa na mbere wa mai, governor ucio augite metereire thirikari ya gibũrũri niguo gutwarithia waki wa demu 3 cia mai. Embu County was the second county in Kenya to embrace the affordable housing project, which His Excellency the President launched on the 26th of May 2023. To realize this project, the county identified and gazetted 24 acres of land through the Department of Lands and Urban Development. The first 100 units at 90% completion in Majimbo area of Betino. Na handu-ini ha GTN TV ritwa riakwa ni Warega Waguya. Egio muno Warega Waguya ni ndo wa riboti kuma kaunti ya Embu. Na riu tukirike thiini wa thimo hitu kuria mucingo ugitigaga hiti yatukanite muthenya wa Thursday tukiugire ni gwitigira ati ni kuria kukimenya thimo na ukiragwo tondu hiti ni gituikaga ya niyo ikiragwo tugithomithio kana nginya gitukiria nini makiria ondo kiri mahindini macio mundu hakiri gafuku kare gagicoragwo ugakiona hiti ndiki hiti noyo tu ikoragwo ikiri ngoroku makiria tondu yagicoragwo yakinya barabara igakora ni barabara ta 3 kana 4 handu cia tigithukana na nirenda guthie guothe tondu ndirakimenya niku mucingo rakiuma kuothe nirakiigua no ikarigwo niko igugithie riu akiona ni yagayania maguru mayo mothe kwigania ati nigetha igituike ni yagithie kuothe waikora ni yahukana koguo akiuga ukituika mundu wa kuhimbiria maundu mothe toria hiti ya ikiragwo na uria yakiragwo na uria ikiragwo kinya mahindini maya thikũ ici ciana na cikona maundu macio kana cigithomaga maundu mariku thini wa rubuku twa turugano kana ni group of schools riu ndiki thikũ ici iragithomithio naki okoria CBC koguo gwakinya ni horoirie mundu wa gutika kuhimbiria maundu mothe okurikinya handu no akiura ni ta hitio uria yakiragwo ni gutika nyamu ya ukirwo ikurwo ni ugima wayo wa mwiri wa mbere na yorwo ni nyama tondu ni yagituika ya ukihukana guothe guti handu ikukigia na umithio koguo gutika ya kurwo ni mothe ni haria mundu akiragwo orwo ni nya akinyirite 8 orwo ni ciothe biũ koguo utike mundu agutika ati hakorwo ni kuhimbiria undu no ahimbiria undu umwe undu ramenya ni kuhota gukinyaniria koguo mucingo ni ugitigaga hiti ya tukanite na no twagikire gatumo mohoro maitu muthenya wa mothe ni thengio ciamo ni thengio na makiria ona makiria ringi ndu akuguricagura na guthi na mbere na agutorera ni ngatho ngakwira ni thengio ona makiria wakurukiania na ithuĩ kuria thĩinĩ wa mitambo itũ ya ũkinyanĩria kuria thĩinĩ wa SMS no incident listener tũgũtambũra mũthenya wa ũmũthĩ we utakoragwo na ũhoti wa ũkĩandĩka ndũmĩrĩri no nĩ wakorwo ũgwĩtwo